Ug unsay akong ikasulti mahitungod aning vlogging nga halos tanan o musud na sa vlogging. Kay lagi malingaw ka pa, some passion jud nila nang to take pictures and videos. And sa pag-post-post, imagine, makita ka. So, kinsay di ganahan. So, kinsay dili madani sa mga inganyo ni Meta or ni Facebook. From time to time, na ay notification nga ihatag si Facebook. So, for me raha, yan, daghan magsunod dyan ni Facebook kung sa idyang ipabuhat. Like for example, you have to make reels, 3 reels, you have to post like 5 posts in public. You must have to do something to post, keeping you active in Facebook. Should I say Facebook trying to steal our time? I'm not saying that it's bad or it's real good, basta ijagjong gikuha atong mind, atong attention nga mo-focus ta to keep active in Facebook. And of course, kinsay di ganahan nga naay ihatag ni Meta, na mga reward ihatag ni Meta. So, kining mga proseso ha, kining mga strategies nga gipatuman or gihatag or gi-encourage ni Meta or ni Facebook, mahuna-hunaan na ho, or it reminded me of the post about selling pizza. Ang usa ka customer hingpalit og pizza, and then to make the story short, tanan information sa customer nakamonitor na, nakasabot na, nakamonitor na ijang mga medisina, ijang bank accounts, ijang mga sakit. So gidiktahan na siya. So mahinumdum ko ani nga post, which is, I believe, di jud ni haladyo nga mahitinuod. Kay tanan na tong buhat, tanan na tong i-browse, pwede na ma-store o makuha ang atong mga information, especially if we open an account and we have to fill up informations, atong mga data naka-store na ana. So pwede gud ta kaadyo ma-monitor. My point is, gawas nga ma-steal atong time. The truth is, this is most probably what is really happening, especially those who are really into blogging and who really thinks what should be the next content or the contents nga i-post. Kay kinahanglan active ka, magsige kag post. So it could be right when you wake up, mao na yung musud sa tong hunahuna. And unknowingly, subconscious, sa mga ning offer sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo, instead na you have to pray first, you have to thank God first, you have to talk Jesus first right after when you wake up and go to church and you have to attend the mass,
or if not, to say even a little prayer, or doing even the sign of the cross. So instead of doing this, I believe daghan ang makalimot ani tungod kay nasud na ni Sidsa. Nasud na ang huna-huna unsay mosunod hang content. Then it could be I have to open Facebook, ahong tan-awon ang ahong algorithm, ahong insights na naana ba ko'y pila na ahong mga viewers, pila na the most, naana ba ko'y payout. And ang ahong dakong panghinaot nga, I really hope and pray that we still have to continue to pray, to talk to God from time to time, every day. Dili jud nato wad-on ang atong relasyon diha sa Ginoo right after when we wake up. Say even a little prayer, asking the Holy Spirit that will guide us, that will guide you. What are the things to be done in this day for the greater glory of God? Because I believe the science advancements, these are all invented and God allows it to happen for the good of man. But naaman joy mukuhit nato kay maskin musud ta sa simbahan na ajoy mubira nato. So atong bantayan ang atong mga content ug hinaot unta. We keep on asking, why am I doing this? Am I pleasing God or am I pleasing my fellow men? Am I doing this for the good and salvation of all or for some? Or am I doing this for a certain personal interest? Yes, it is good to earn. Yes, we need to earn for our living. But not to the extent na bisag unsa la may atong buhaton para laman some kanang naabitaw mangilad, some trying to seduce, o daghang mga pa-sexy, daghang mga pakita sa ilang mga lawas, naiuban nga kanang mga laway, naiuban nga with consent sa asawa or sa bana or advice sa ginikanan ngadto sa ilang mga anak, pagpamutbot, pagdaot sa usag-usa, or kanabitong pagkuha og video like an accidents or na ay mga tabangunon. Na may time nga makatabang jud na sidzang it's really hard to say kay naamoy time nga makatabang like usunog imo na sidzang i-post, then kusog man na mo, of course kusog na mo daghang viewers, then ang mo rescue daghan mo tabang. Pero try to check from time to time, like for example ako ang nag-video, I have to check from time to time what is really my intention of doing. Am I doing this to help the accidents or the incidences that happened, or am I doing this because I need it for my content and that I can gain something?